Vítám u tohohle vlogu. Jak jste si přečetli v názvu, tak jsme v Dublinu, kam jsme vyrazili na takový novoroční výlet. Dneska je pondělí 30. prosince ráno, takže máme tady 2 celé dny, 30 a 31. Prvního už letíme zpátky. No a já vás teda vezmu s sebou, doufám, že se mi podaří něco pro vás natočit, abyste taky viděli, jak to tady v Dublinu vypadá. Doufám, že se vám dnešní vlog bude líbit a moc děkuji za veškerou kladnou odezvu na vlogmas, protože jste mě moc potěšili, jsem ráda, že se vám ta videa líbila. No a teď už teda pojďme vyrazit na ten výlet. First meal I burn into a grist, so just grinding it down. This grist is then mixed with water and heat is added to form a mash. We then filter this mash, collecting the liquid wort and yeast is added. The yeast begins to consume all the sugars and enzymes in the wort, producing byproducts of carbon dioxide. But perhaps slightly more important than that, the reason a few of us might just be here. Our best friend Monday nights, alcohol. Woo! On your tongue, as opposed to just getting that hit of alcohol. So the American, it really is the sweetest, okay? The reason for that is Americans, they know a tree, say around 2. Cheers guys! Cheers. Enjoy! Cheers!